Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamburupa Manjari Prishtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalupataruvyas Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devi Ai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all, I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Shishrimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. And to my worshipable Shiksha and Sannyasa Guru Nityalila Pravishta Shila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupa and Gauriya Guru Varga, to all Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my respective obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Так, по беспричинной милости Шилы Гурудева и всех Махабхагаватачарьев мы можем сегодня собраться еще один раз. So today we are going to have one small presentation that is called Kama, from lust to divine love. Сегодня у нас будет небольшая презентация, которая называется «Кама» от вожделения к божественной любви. Yes. So this presentation is divided in different parts. First, we are going to understand the general meaning of Kama. Эта презентация будет разбита на несколько частей, и первая часть будет заключаться в том, чтобы понять, каково определение камы. Then we will understand Kama in the context of lust. Затем мы будем пытаться понять каму в контексте вожделения. And how lust manifests in the heart. И как вожделение проявляется в сердце. Then we are going to understand the original meaning of Kama. И затем мы попробуем разобрать изначальный смысл слова кама. Yes, it means the Kama connected with dharma. То есть кама, связанная с дхармой. And then how to overcome lust. И затем мы будем говорить о том, как преодолеть вожделение. Yes. And what is the best medicine to conquer lust? И каково лучшее лекарство от вожделения. And the last part is how Kama manifests as prema, as divine love. И последняя часть будет о том, как кама превращается в прему, божественную любовь. Yes. So the primary desire of every living being
is to seek for bliss, because the very nature of the soul is eternity, consciousness and bliss, Satchitananda. И изначальным стремлением каждого живого существа является блаженство, потому что по природе душа, она имеет качество вечности, знания и блаженства. However, when we are identified with the material body, we project our soul's nature onto the body. Но когда мы отождествляем себя с телом, мы проецируем качество души на тело. So, since the soul is eternally blissful, we also want this body to be always blissful. И поскольку душа вечно пребывает в блаженстве, мы стремимся, чтобы тело тоже пребывало в блаженстве. So this leads to a superimposition of our spiritual nature of the soul onto the material nature of the subtle and gross bodies. Таким образом, представления о душе, они накладываются на представление о грубом и тонком теле. And then it arises the drive for happiness through the means of the material body. И человек начинает стремиться к счастью средствами, которые предоставляет ему материальное тело. Yes, that drive to be happy in the material world, this is actually very selfish. И вот это стремление стать счастливым в материальном мире очень эгоистично. Because it has nothing to do with Krishna's happiness, but actually our bodily happiness, satisfaction. Потому что оно не имеет ничего общего со счастьем Кришны, оно направлено только на счастье нашего тела. Yes, and that is called Kama. И Kama это means, называется Кама. yes, Kama means desire. Кама переводится как желание. Yes. So it means that the soul has naturally desire, because desiring is one of the aspects of a living entity. И у души естественным образом существует желание, поскольку желание – это как бы природа души. Yes, feeling, willing, and thinking. These are the three aspects of a conscious being. То есть любое сознающее существо, оно что-то чувствует, оно проявляет какую-то волю и имеет желание. Yes. So the original desire, the original Kama of the soul, this is for bhakti. But when the soul is identified with the material body, then that Kama becomes lust. То есть изначальное желание души – это стремление к бхакти, но когда душа отождествляет себя с телом, то это желание превращается в вожделение. Yeah. So therefore, in itself, Kama is not a bad thing. Поэтому кама сама по себе не является чем-то плохим. Kama is also one of the four goals of life: dharma, artha, kama, and moksha. Кроме того, кама является одной из 4 целей жизни – дхарма, артха, кама и мокша. Yes. So actually, what the Vedas say about Kama is that our desires, they should be fulfilled. И что же веды говорят о каме? Они говорят, что наши желания должны быть осуществлены. Yes, but there is a condition that Kama should never obstruct dharma. Но есть одно условие – эта кама не должна противоречить дхарме. Yeah. Therefore, in the Purusharthas, we have first dharma, because dharma is actually guiding artha, kama, and also moksha. И поэтому среди 4 пурушарт дхарма идет первой. Дхарма, она также направляет артху, каму и мокшу. Yes. So the artha, the economic development, has to be done under the
limits of dharma or the supervision of dharma. То есть экономическое развитие должно осуществляться под руководством дхармы. As well as kama, the satisfaction of your own desires, it should also be done under the guidance of dharma. И кама также должна совершаться, удовлетворение своих желаний, также в соответствии с дхармой. In the same way, moksha also has to be achieved under the guidance of dharma. Мокша также должна достигаться под руководством дхармы. So in this way, we see that kama should not be translated simply as lust, because it has a it has a more nuanced meaning, a more deeper meaning. И поэтому слово кама не должно переводиться просто как вожделение, потому что у него есть и более глубокие смыслы. Yes, if kama is fulfilled under the guidance of dharma, then this is favorable for our spiritual life. Если кама происходит под руководством дхармы, тогда это благоприятно для нашей духовной жизни. But when kama violates the boundaries of dharma, then it becomes a pap, becomes a sin. Но если кама нарушает законы дхармы, тогда это становится грехом. So lust is a sin, but kama is not necessarily a sin. И вот вожделение – это грех, но кама не обязательно является грехом. Yes. So in this way, how can we apply that in our lives as Vaishnavas? So to be able to reconcile having some personal desires and at the same time also desiring only to please Krishna. А как же нам примирить в своей жизни, в своей духовной жизни, то, что у нас есть какие-то собственные желания, и то, что мы должны действовать ради удовлетворения Кришны? Yes. So many devotees, they think that if they have any personal desire, any material desire, they are not eligible to achieve bhakti, pure bhakti. И некоторые преданные считают, что если у них есть какие-то эгоистические желания, то они не смогут достичь бхакти. Yeah, but that's not the case. And this presentation is going to clarify all of this. Но это не так. И эта презентация, ее цель в том, чтобы прояснить эти моменты. Yes. So now let us begin with the definition of lust from dictionary. Okay. Мы начнем с того, что посмотрим определение вожделения в словаре. So lust is defined as a strong emotion or desire that take the form of lust for sex, for wealth, for power, and even for food. Словарь определяет это как сильное эмоциональное желание, направленное на секс, пищу, богатство или что-то еще. Yes. So lust is a psychological force that creates intense craving for an object. И вожделение – это психологическая сила, которая создает очень сильное стремление к объектам. Yes. And that causes an unending chain of addiction. И порождает бесконечную цепочку зависимости. Yes. So lust will put you in a state of addiction, means you become a slave of that desire. И вожделение, оно делает вас зависимым от этого желания и делает вас рабом этого желания. Yes. But not necessarily kama or all desires, any desire can drag you down. Some desires can make you also advance spiritually. Но кама не обязательно приводит вас к деградации. И в некоторых случаях она даже приводит к духовному развитию. Yeah. So the word kama has many meanings according to different contexts.
И слово «кама» имеет много значений в зависимости от контекста. Yes. So, Shastras explained how lust enters in our body through the eyes. И шастры, они описывают, что кама приходит в наше тело через глаза. Yes. So, for example, Bhivamangala Thakur. Bhivamangala Thakur, he was very attached to a prostitute, and that prostitute sent him to Vrindavan. On his way to Vrindavan, he found a very beautiful girl taking water from the well, and he feels attracted by her beauty, and he follows her to her house. Галтакур был очень привязан к проститутке, и эта проститутка, она посоветовала ему отправиться во Вриндаван. И тогда он пошел во Вриндаван, и когда пришел туда, он увидел там очень красивую девушку, которая набирала воду, и он пошел за ней и дошел до ее дома. Yes. So then he calls that lady and asks for her hairpin. И затем он позвал ее и попросил у нее ее заколку. Then when she gives him the hairpin, he pokes his both eyes. И когда она дала ему свою заколку, он выколол себе глаза. Yes, then he made himself blind. И таким образом он ослепил себя. Because he knew that lust was entering through his eyes. When he was seeing beautiful forms, automatically lust came in his heart. Means I want to enjoy those beautiful forms. И он знал, что вожделение, оно приходит через глаза, и когда он видит красивую форму, то в нем просыпается вожделение. Yes. So, in the same way, Ajamil, he was a very pious Brahmana, very religious. But one day, he was in the forest and he witnessed a man having a relation with a prostitute. So just by seeing that a very lusty relation, lust entered through his eyes and he also became very lusty. А Джамила в юности был очень благочестивым браманом, но в лесу он увидел, как какой-то человек вступает в какие-то отношения с проституткой, и это как бы сбило его полностью с толку. Yes. So in this way, we have to be very, very careful because with our eyes, we are taking so many different pictures every day of many beautiful things that we see around. Поэтому мы должны быть очень осторожны, потому что наши глаза постоянно делают множество снимков различных вещей, которые нас привлекают. Yes. And then we store those images. And those images afterwards will be remembered. And then automatically lusty desires will manifest. И эти все фотоснимки, они накапливаются в нашей памяти, и они, когда мы их перелистываем, они пробуждают в нас какие-то желания. Yes. So, therefore, if you want to avoid lust, don't look to anything that may attract your mind. Поэтому, если вы хотите избежать вожделения, то не смотрите на то, что может привлечь ваш ум. That's what we say to a brahmachari. If you want to remain brahmachari, don't even look to a woman. И это то, что мы говорим брахмачари. Если вы хотите оставаться брахмачари, даже не смотрите на женщин. Yes, and that is also the reason why in Vedic culture, both men and women, they have to dress covering their bodies, their parts of their bodies completely. Поэтому в ведической культуре и мужчины, и женщины, они одевались таким образом, чтобы их тело было полностью покрыто. Because if you do not dress properly and anyone look to your body, automatically lust will enter through the eyes.
Потому что если вы не будете одеваться так, как положено, то любой, кто посмотрит на ваше тело, и через глаза может пройти вожделение. Yes. So, and then what happened? Hmm. И что тогда произойдет? If you automatically see the body parts, or at least a small part of the intimate body, intimate parts of others' bodies, automatically you feel lust. So we have to cover our bodies so to avoid not causing lust to other people. Если человек увидит какую-то часть тела, то вожделение может через глаза проникнуть в него. Поэтому мы должны одеваться так, чтобы не провоцировать других на такое вожделение. Yes, but there is a punishment for those who are revealing their bodies and not covering their bodies properly. И для тех, кто не одевается как следует и показывает части своего тела, для них есть определенное наказание. Yes. If anyone look at you with lusty desires because you are revealing your body parts, then you lose your spiritual sukriti. Если кто-то смотрит на вас с вожделением из-за того, что вы не оделись должным образом, тогда вы теряете свою духовную сукрити. Yes. The person also, the one who is looking also loses sukriti, and the one who is being looked also loses sukriti. И тот, кто смотрит на вас с вожделением, он также теряет свою сукрити, так же, как и тот, кто не одет как следует. Yes. So therefore, later on, Bhuvamangala Thakur, he realized that for him it's better to be blind, because he knows that if he keeps looking around, automatically lust will enter in his eyes. И поэтому Беломангала Такур, он решил, что лучше ему быть слепым, потому что если он будет смотреть по сторонам, то вожделение будет проникать в его сердце. So after he does his bhajan, he gets perfection. So Radha and Krishna come also near him. И когда он совершал свой баджан и достиг совершенства, Радха и Кришна приблизились к нему. And then he asked to have their darshan. So Radharani puts her hand in his head, and automatically his eyes are able to see again. So he has darshan of Radha and Krishna. И тогда Радхарани, она дотронулась своей ладонью до его головы, и он снова обрел зрение и смог получить даршан Радхи и Кришны. But after that, after having darshan, he asked, please make me blind again. Но после того, как он получил даршан, он попросил, чтобы она сделала его снова слепым. Then they asked, why you want to be blind again? We made you able to see everything. And then he says, because now I have seen the beautiful forms of you, and I don't want to see any other material forms. И они спросили его, а почему ты хочешь быть слепым? Мы же тебе вернули зрение. И он сказал, что я увидел ваш прекрасный облик, и я не хочу видеть теперь ничего другого. Yes. So anyway, lust is very powerful, and lust can cause so much harm to us. Возвращаясь к нашей теме, вожделение обладает большим могуществом и может причинить нам очень много вреда. In Bhagavad Gita 3:37, Krishna says, Kama yesha krodha yesha rajoguna samudbhava mahashano mahapapma vidyanam iha vainyam. Krishna says, it is only lust which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath. Wrath means strong anger, which is the all-devouring sinful enemy of this world. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что это только вожделение у Арджуна, и оно появляется
из-за соприкосновения с объектами чувств и затем превращается в гнев. И это является всепожирающим врагом этого мира. Yes, it means that if you have so much lust, automatically you have also anger. Anger is a byproduct of lust. И это означает, что если у вас много вожделения, то автоматически у вас будет также и гнев, потому что гнев – это продукт вожделения. And anger is represented by Rudra. And Rudra is the demigod of the ahankar, of the false ego. И гнев, он управляется Рудрой, а Рудра управляет Аханкарой, ложным эго. So Rudra was born from the third eye of Brahma when Brahma was in anger. И Рудра появился из третьего глаза Брахмы, когда Брахма испытал гнев. And Brahma himself, he is the incarnation of Rajoguna, passion mode. А Брахма, он является воплощением Раджа-гуны, гуны страсти. Yes. So we have Rajaguna, we have anger, and we have lust, all combined. Таким образом, у нас есть Раджа-гуна, гнев и вожделение. Это все как бы одно целое. Yes. So all types of rampages that happen in our lives are caused by Rudra. И, sorry, Махарадж, Rampages means what to say? This when become uncontrolled. И всякий раз, когда вы теряете контроль над собой, впадаете в ярость, это управляется всегда Рудрой. So all our 11 senses are controlled by Rudra. Rudra is in charge of our 11 senses. И все наши 11 чувств управляются Рудрой. Он отвечает за них. So what is the connection between this ahankara with lust? It means that we have the false conception, the self-conception, ahankara, that I am this body, and by making my senses satisfied, I'm actually becoming happy. И как вожделение связано с аханкарой, что аханкара заставляет нас отождествлять себя с телом, и мы думаем, что делая счастливыми чувства этого тела, я сам стану счастливым. Yes. So in this way, this is a very difficult trap to escape. Поэтому это ловушка, из которой очень трудно вырваться. Because at the same time, Kama cannot be destroyed. Desire by itself cannot be destroyed. I already explained that. Потому что каму невозможно разрушить. То есть я уже говорил, что желания, они неуничтожимы. Because if you remove all desires, you become like a rock, like a dead rock, dead stone. Потому что если вы уберете все желания, то вы превратитесь просто в мертвый камень. Yes. So therefore, desire is a natural state of the conscious being. Поэтому желание – это естественное состояние для живого существа. So therefore, the Veda says that you cannot eradicate desires. So what you should do, you should learn to desire only for bhakti. И Веды говорят, что невозможно искоренить желание, но нужно желать только бхакти. Yes. So by desiring to serve Krishna, automatically you start to purify your selfish desires also. И желая только служения Кришне, вы тем самым очищаете свои эгоистические желания также. Yes, the only way to change the behavior of your desires is through bhakti. И единственный способ, как можно изменить поведение ваших желаний, это через бхакти.
Yes. So if you try to conquer lust by yourself, by doing austerities, by doing any type of, sadhana, you only fail. Если вы попытаетесь победить вожделение при помощи каких-то аскез или садханы, то вы потерпите поражение. Yes. If you try to fight against Kamdev, Kamadev is going to defeat you. Если вы попытаетесь сражаться с Камадевом, то Камадев вас победит. We cannot fight Kamdev. There is only one personality that can defeat Kamdev. This is the original Kamdev, Krishna. Есть только одна личность, которая может победить Камадева. Это изначальный Камадев Кришна. Yes. So we have the example of Sobari Rishi. Sobari Rishi, he was doing meditation austerities inside of the Yamuna River for a long time. У нас есть пример Саубхари Риши, который занимался медитацией, совершал аскезы под водой в реке Ямуне. Yes. Why? Because he thought that by being underwater, he will not be able to see any beautiful forms in front of him. Почему он медитировал под водой? Потому что он считал, что, находясь под водой, он не будет созерцать различные прекрасные формы вокруг себя. Yes, because he knows that lust enters through the eyes. Потому что он знал, что вожделение проникает через глаза. So he thought, for my austerities, not to be distracted by any beautiful forms, I will hide myself inside of the river. И он подумал, что чтобы не видеть все эти различные формы, я буду под водой находиться. And then what happens? Suddenly, a couple of fishes start to mate in front of him. Only by seeing the mating of the two fishes together, automatically lust also came in the heart of Sobari Rishi. И что с ним произошло? Он увидел какой-то момент, как две рыбки совокупляющиеся появились прямо перед ним, и в тот же момент в его сердце возникло вожделение. Yes. So this is so powerful that even without beautiful forms, just by watching a mating of animals, that is also full of lust. So that same lust also can come to us. И таким образом, даже не видя никаких прекрасных форм, просто увидев, как эти рыбки там совокуплялись, это вожделение вошло в его сердце. So after that, Sobari Rishi, he comes out of the water, he stops all his austerities, and he desires to marry with so many princesses. И тогда Саубхари Риши вышел из воды, он прекратил совершать аскезы и женился на множестве принцесс. But his body is very ugly, very deteriorated. So he uses all the power he got from the tapasya to be able to manifest a very beautiful young body so that he could marry with the princesses. Но его тело было очень старым, уродливым, и он потратил всю свою накопленную силу благодаря этим аскезам на то, чтобы сделать тело снова молодым. Yes. So what to speak of Sobari Rishi? Even Brahma was also affected by lust. Что говорить о Саубхаре Риши, даже сам Брахма попал под влияние вожделения. Yes. Narada Muni was also affected by lust. И Нарада Муни также попал под влияние вожделения. So to conquer lust, it's very difficult. Поэтому победить вожделение очень трудно. And if you try to do it by your own endeavor alone, it's just like you pushing a spring down. И пытаться самому победить вожделение – это все равно, что сжимать пружину. Yes, you can push the spring down,
and compress it against the ground. But in the moment you release your hands, the spring will come up again in the same form. Вы можете сжимать эту пружину, прямо ее как бы в землю прижать, но как только вы уберете руку, она опять распрямится так же, как и была. So trying to control your senses by using your own senses, it is like trying to stop fire by putting more wood. И пытаться при помощи своих собственных чувств победить вожделение, это все равно, что пытаться потушить огонь, подбрасывая туда дрова. Or putting more ghee into the fire, only more fire will come. Fire will not stop. Подливая туда ги, то есть огонь разгорится только сильнее. So we have to stop putting ghee in the fire, and we have to take shelter of Krishna Bhakti. Then automatically our senses will become pacified naturally by the mercy of Krishna. Поэтому мы должны перестать подливать это ги в огонь, а мы должны развивать Кришна Бхакти, и тогда чувства, они естественным образом успокоятся. So now let's see what Kamdev himself says about it. А вот посмотрите, что сам Камадев говорит об этом. In Mahabharata, there is a section called Kama Gita. Kama Gita means Kamdev himself, he is speaking, is giving instructions. В Махабхарате есть раздел, который называется Кама Гита, где сам Камадев дает наставления. And Kamadev says, if anyone desires to kill me, actually trying to kill lust in their lives, I will enter that very means he's choosing to defeat me, and I will defeat him. И Камадев говорит, что если человек попытается убить меня, то есть победить вожделение в своем теле, то я войду в него через то самое средство, которым он пытается меня убить, и одержу над ним победу. So, for example, one young brahmachari, he thinks he has so much lust, so much material desires in his heart. Then he thinks that if he chants more, he'll be able to overcome those desires. Например, брахмачари, он чувствует, что у него много желаний, много вожделения в сердце, и он думает, если я буду больше воспевать, то я смогу победить эти желания. Then he begins to chant 64 rounds every day. И он начинает повторять 64 круга в день. He's very focused, very dedicated. Очень сосредоточенно. But gradually, his prachishta, his fame, starts to spread, and everyone is getting the news that he's chanting 64 rounds every day. И постепенно его слава, пратиштха начинает распространяться, и все знают, что он повторяет 64 круга. Then one beautiful young girl comes and say, Prabhu, I learned that you are chanting 64 rounds every day. Is it true? И потом появляется прекрасная девушка, которая подходит к нему и говорит, Прабху, я слышала, вы повторяете 64 круга в день. Это правда? And then he says, yes, that's true. I'm chanting. И он говорит, да, правда, я повторяю 64. Then she says, oh, Prabhu, can you teach me the secrets of chanting 64 rounds every day? И она говорит, о, Прабху, а вы не могли бы открыть мне тайну, как повторять 64 круга каждый день? And the end of the story, you already understand. И конец этой истории вы, я думаю, знаете. So Kamdev told, that very means you are trying to defeat me. I will enter that and I will defeat you. И Камадев говорит, то средство, которое вы будете использовать, чтобы меня победить, я войду в это средство и одержу победу над вами. Yes. And what is that? Actually, by chanting, the desire for fame appear in his heart. And
because he let everyone knows what he was doing, that fame turned into lust again, and Kama defeated him. То есть человек, когда он повторяет много кругов, у него появляется желание прославиться, и эта слава начинает распространяться, и таким образом эта кама, она опять входит в его сердце. Yes. Also, there is a very nice article written by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada called Vatsasur, the calf demon. Есть замечательная статья Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура, которая называется Ватсасура, то есть демон теленок. Yes. So this word Vatsa means calf and also a boy. Слово Ватса означает теленок и также означает мальчик. And this pastime will actually explain when lust manifests in our hearts. И эта лила описывает, когда вожделение появляется в нашем сердце. Yeah. So Vatsasur, he was a small calf, and Kamsa sent him to kill Krishna. So he was mixing with the other calves of Krishna in the forest. Ватсасура превратился в маленького теленка. Камса послал его, чтобы он убил Кришну, и он как бы затерся между другими телятами. Yes. So nobody was able to identify that demon in disguise. И никто не мог понять, что это как бы демон, который изменил облик. But then finally Krishna, he noticed that there is a very different calf. So he approaches that calf, and then he realizes this is the demon. Но Кришна увидел, что это какой-то странный теленок, и он подошел к этому теленку и понял, что это демон. So, but before doing anything, he tells to Baladev, Baladev, look how beautiful this calf. I think I have never noticed him here before. И прежде чем это сделать, Кришна обратился к Баладеве и сказал: смотри, какой красивый теленок, я раньше его не видел ни разу. Yeah, so before the demon could do anything, Krishna indicated to Baladev. Then Baladev understood, this is a demon and I have to kill him. И прежде чем демон что-либо успел сообразить, Баладева понял, что это на самом деле демон, и он должен быть убит. Yes. Then Baladev catches the legs of the calf, twist him and throw him against the trees, and the demon died. И Баладева схватил его за задние ноги, раскрутил и бросил об дерево, и так этот демон умер. Yeah. So Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he explains that Vatsasur represents the anartha of lust. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур объясняет, что Ватсасура олицетворяет анартху вожделения. Yeah, because every demon represents one anartha. Потому что каждый демон представляет какую-то анартху. So, and lust enters into the heart during Vatsa. Vatsa means the boyhood. И вожделение, оно входит в сердце, в отрочестве, да, то есть это означает ватса. Yes, boyhood means the pre-adolescence. То есть Puberty, we can say. это время, когда мальчик достигает зрелости. Yeah, when you are in your childhood, everything is fine because you have no lust. But as soon as you enter in the boyhood, in the puberty, pre-adolescence, then automatically lust will come inside. У ребенка нет вожделения, и все хорошо. Но когда он уже становится постарше, вожделение входит в его тело. Yes. So the neophyte devotees,
are extremely susceptible to such evils like lust. И начинающие преданные очень подвержены вот этому пороку вожделения. So here he compares neophyte devotees in their spiritual boyhood. И он сравнивает начинающих преданных с такими вот детьми. It means that we cannot get rid of lust without the mercy of Krishna. И это означает, что без милости Кришны мы не сможем избавиться от вожделения. Yes, because all the other boys and all the other calves, they could not identify Vatsasur among them. Потому что другие пастушки и другие телята, они не могли распознать Ватсасуру. Means we cannot kill lust by ourselves in our hearts. То есть сами мы не можем убить вожделение в своем сердце. Yes, only by the mercy of Krishna. Then Krishna, he will tell Guru, and then Guru will kill that lust for us. Только Кришна может его обнаружить, и затем он скажет гуру, и гуру, он уничтожит это вожделение. Yes. So it means that Guru will give us sadhana, Guru will give us chastisement, Guru will engage us in seva, and that is the cure for our lust. Как гуру это делает? Он ругает нас, он дает нам садхану, и он занимает нас служением. Yes. So in this way, if Krishna sees that we are sincere, then Krishna will send Guru, and Guru will help us to kill lust. И если Кришна видит, что мы искренне, тогда он посылает гуру, и гуру помогает нам победить вожделение. Yes. But now let us analyze the word Kama in a positive way. Теперь давайте попробуем проанализировать слово «кама» с положительной стороны. Yes. So this word Kama comes from the Sanskrit root kamu. Слово «кама» происходит от санскритского корня «каму». And kamu means desire. И «каму» означает желание. Yes. Like, for example, we have Kamadhenu, the cow that fulfills all desires. Например, есть камадхену, то есть корова, которая выполняет любые желания. Yes. It is not saying that Kamadhenu is fulfilling lusty desires, but any desire. То есть здесь не говорится, что камадхену исполняет похотливые желания. Здесь говорится, что любые желания. Also in Bhagavad Gita, Krishna, he makes a very important statement. He says, Dharma viruddha bhutesho kamosmi. I am Kama that is not against Dharma. И в Бхагавад-гите Кришна делает очень важное утверждение. Он говорит, я Кама, которая не противоречит дхарме. So that Kama which is connected to Dharma, it's not bad because Krishna says, I am that Kama. И вот эта Кама, которая соответствует дхарме, она не является плохой. И Кришна говорит, что я являюсь этой Камой. Yes. It means that you may have desire to have family, to have a beautiful wife, to have kids, to have a nice house, to have some good food. And if you engage all of them in Krishna Bhakti, then that Kama is not against Dharma. That Kama will not be unfavorable. Например, у человека может быть желание иметь хорошую жену, детей, хороший дом, хорошую пищу. Но если он все это занимает в бхакти, тогда эта кама не является препятствием. Yes. And also, those who are in the renounced life, sometimes they have desire. I want to have a big temple.
I want to have a big preaching, because they can also offer that to Krishna. So that desire also can be favorable. И также те, кто находится в отречении, они иногда могут хотеть построить большой храм или проповедовать, много проповедовать. И это также может быть благоприятно для бхакти. Yes. So those who are having desires, but they are somehow connecting their desires with bhakti, they are called grihastas in the family life. И те, у кого есть желания, но они связывают эти желания с бхакти, такие люди, если это семейные люди, они называются грехасами. Yeah, but those who have their desire is independent from Krishna, they are called grihamadis. Но те, кто имеют желание, не связанное с Кришной, их называют грехометы. Yes. So in this context, Kama is not lust. И вот в этом контексте кама не является вожделением. Yes. Even your desire for having wife and husband and having children, this is not called lust if you are engaging all of them in Krishna Bhakti. И точно так же желание иметь жену, детей не является вожделением, если это делается в контексте Кришна Бхакти. Yes. So, for example, Kubja. Kubja, she was a prostitute in Mathura, but she was considered by Rupa Goswami to be one type of naika or a heroine. Например, Кубжа, она жила в Мадхуре, и Рупа Госвами считает ее одной из героинь. Yes. So because Kubja, she only had love for Krishna and not for any other man, she was classified as Sadharani Naika, a mundane heroine. И поскольку у Кубжи было влечение только к Кришне и больше ни к какому другому мужчине, поэтому ее называют Садхарани Найка. То есть... Yes. So Kubja, she was full of material desires, but at the same time, she only had love for Krishna. So that became spiritual. То есть у Кубжи были большие материальные желания, но они были направлены только на Кришну, и поэтому эти желания были духовными. Yeah, and her love can come up to the level of prema. И ее любовь смогла достичь уровня премы. Of course, beyond prema, there are many other levels, but nevertheless, she's already in a very high position. Конечно, выше премы есть и другие уровни, тем не менее, она достигла очень высокого положения. Yes. So, in this way, Srimad Bhagavatam 1:10, it says, Kamasan indriya pritir labho jivita yavata jivasya tatta jigyasa nattoyaschiha karmavi. The life's desire should never be directed towards sense gratification. А поэтому в Шримад Бхагаватам 1.2.10 говорится, что желания никогда не должны быть нацелены на удовлетворение чувств. One should desire only a healthy life or a self-preservation. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения. Because human life is meant for inquiry about the absolute truth. Ибо назначение человека задавать вопросы об абсолютной истине. Yes, nothing else should be one's goal of life. А ничто другое не должно быть целью его деятельности. So it means this kamasya and indriya priti. We should not have desire to gratify our senses. Это означает, что у нас не должно быть желаний удовлетворять свои чувства. Yes. So, one second. Yes.
In Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 19:149, it is said, Krishna Bhakta Nishkama Taiva Shant, Bhukti Mukti Siddhikami Sakalya Shant. Those who are after fruitive results for their pious activities. А в читании Чаритамрите 19.149 Мадхья Лили говорится, что люди, которые стремятся к плодам своей благочестивой деятельности. See, the verse says, Krishna Bhakta Nishkama. The devotees of Krishna, they are called Nishkama. Nishkama means without selfish desire. В стихе говорится Кришна Бхакта Нишкама, то есть преданные Кришны не имеют эгоистических желаний. So therefore they are shant, means they are peaceful. Поэтому они умиротворены. So here the problem is not to destroy all desires, but only destroy the selfish desires. But the desire to serve Krishna must remain. Поэтому здесь говорится, что нужно не все желания уничтожить, а только эгоистические желания. Но желания обрести сознание Кришны, они должны остаться. But those who are bhuktis, means those who are looking for sense gratification. Но те, кто являются бхукти, то есть они стремятся к удовольствиям. Those who are looking for liberation. А те, кто стремятся к освобождению. Those who are looking for mystic powers. И к мистическим силам. And those who are wanting to fulfill their own desires, they are all what? Agitated. They are not peaceful. They are ashant. И вот все эти люди, они не умиротворены, они ашанта, они не могут обрести умиротворение. Yes. So what is peace? Peace means when your senses are under completely what? Steadiness. Что такое умиротворение? Это когда ваши чувства, они находятся в устойчивом состоянии. Yes. So for example, when you go to a very high mountain and then you sit there and you look the horizon and the beautiful view, automatically you feel peace, right? Например, если вы заберетесь на очень высокую гору и будете осматривать с высоты пейзаж, то вы будете чувствовать умиротворение. Why? Because your senses became completely what? Disconnected with sense objects. Почему? Потому что ваши чувства, они полностью отстранены от объектов чувств. Yes. Or you enter in a temple that has that very pure atmosphere and you see the beautiful form of the deities. Automatically, your senses, they get disconnected from the objects and you are focused only in Krishna and automatically you feel peace. Или же, если вы приходите в храм, в котором чистая атмосфера, вы видите божества, и ваши чувства сосредоточены только на Кришне, они отключаются от всех прочих объектов, и вы чувствуете умиротворение. But as soon as you leave that place, automatically your senses will connect with many objects and you become restless. Но как только вы выходите из храма, ваши чувства опять приходят в контакт с различными объектами, и вы опять испытываете беспокойство. Yes. Well, in Srimad Bhagavatam 11:23-42, it says, Nadeva namanusha nagraha karma kala swabhavaha yat santushtam asantushtam purusham pashate tad eva tasya. The verse says, neither the demigods nor other human beings nor the planets. В Шримад Бхагаватам в 11 песне, 23 глава, 42 стих, сказано, что neither demigods
other human beings or planets, Ни полубоги, ни другие живые существа, ни какие-либо планеты, nor karma, nor time, nor our own nature ни карма, ни время, ни наша собственная природа are the true cause of happiness or distress. не являются истинной причиной счастья или страдания. Rather, it is the mind alone that perceives happiness and distress and then creates the experience. Это счастье и страдания приносит нам лишь ум, который воспринимает что-то как счастье или как страдание. So if the mind is connected to the senses, then there is restlessness and lust, because senses are always looking for objects. И если ум, он устремляется за своими чувствами, то он приходит в беспокойство. But if mind disconnects from the senses and go to a transcendental object, then automatically peace manifests. Но если ум отсоединяется от чувств и направляется на трансцендентные объекты, тогда он испытывает умиротворение. Yes. So especially when you chant mantra, mantra is meant for the mind to control, pacify the mind. Then you feel peace because mind is not connected with the senses. А особенно, когда вы повторяете мантру, потому что мантра, она как раз предназначена для того, чтобы очистить ум, и тогда вы испытываете умиротворение. Therefore, in Bhagavad Gita, Krishna many times says, give your mind to me. Man mana bhava. И Кришна говорит много раз в Бхагавад-гите, что отдай свой ум мне. Mai arpita mano buddhir mam. Offer your mind and intellect to me, Krishna says. Он говорит, преподнеси свой ум и разум мне. So the only way to be peaceful is if we are focusing our mind in Krishna. Единственный способ обрести умиротворение – сосредоточить свой ум на Кришне. Yes. And what is the best way of focusing our mind in Krishna? Is chanting Krishna mantra. И как лучше всего сосредоточить ум на Кришне – это повторять Кришна-мантру. Yes. So, Rupa Goswami, he has a beautiful prayer. He says, Man manasa madhukaram arpaya nija pada pankajama karande Krishna deva bhavantam vande. He says, oh mind, please become like a bee on the honey of Krishna's lotus feet. И Рупа Госвами написал прекрасную молитву Кришна Дева Бхавантам Ванды, где он говорит, что ум, подобно пчеле, стремись к меду лотосных стоп Кришны. Yes. He's actually praying to Krishna. He says, Krishna, please place the bee of my mind in the honey of your lotus feet. Он обращается к Кришне. Кришна, пожалуйста, помести пчелу моего ума на мед твоих лотосных стоп. Yes. So now, how to overcome lust? Как же преодолеть вожделение? In Bhagavad Gita 2:59, Krishna says, Vishaya vinivartante niraharasya dehina prasavarjam raswapyasya param drishtva nivartate. He said, though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects will remain. В Бхагавад-гите 2.59 Кришна говорит, что воплощенная душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, но вкус к ним остается. But by ceasing such engagements of the material objects and experiencing the higher taste, then you become fixed in Krishna consciousness. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств и утверждается в сознании Кришны.
So in the commentary, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he says that unless you become transcendentally situated, it is not possible to stop sense gratification. И в комментарии Бхактивиданта Свами Прабхупада пишет, что до тех пор, пока человек не достигнет духовного уровня, он не сможет полностью отказаться от чувственных удовольствий. Yes. The process of restricting sense enjoyment through the rules and regulations is just like you restrict a diseased person from eating such and such foods, type of foods. А предписание шастр, ограничивающие эти удовольствия, можно сравнить с диетой, налагающей на больного ограничения на употребление тех или иных продуктов. Yes. So, but the desire to eat those foods still remain inside of the patient. Однако нельзя сказать, что больному нравятся подобные ограничения, и у него пропадает вкус к этим блюдам. So Srila Prabhupada says, in the same way, if you try to restrict your senses by practicing Ashtanga Yoga, like yamas and yamas, asana, pranayama, etc., this is only recommended for less intelligent persons. И далее Шрила Прабхупада говорит, что если человек пытается ограничить деятельность чувств при помощи аштанга-йоги, то такие методы, они рекомендуются только не сильно разумным людям. Yes, but those who have tasted the sweetness of bhakti, very soon they will lose taste for this material world. Но те, кто ощутили вкус Кришна-бхакти, очень скоро утратят вкус к материальным наслаждениям. Yes. So when you actually develop taste for Krishna consciousness, automatically you lose taste for mundane things. То есть, как только человек обретает вкус к сознанию Кришны, он утрачивает вкус к мирским вещам. Yes. So therefore, if you think that first you have to remove all your material desires and then you can have bhakti, that's not going to happen. Поэтому, если человек думает, что сначала ему нужно очиститься от всего материального, и потом он обретет бхакти, тогда это не сработает. Yes. So bhakti is like the medicine. So first you take medicine, then after the disease will go away. Бхакти – это как лекарство. Сначала вы принимаете лекарство, и тогда болезнь уходит. Yes. So now Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he says that the ascetic who is torturing his body, trying to become the master of this material nature, actually he will think that he is able to control, but he is not. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати пишет далее, что аскет, который терзает свое тело, пытаясь подчинить себе материальную природу, он думает, что он достиг успеха, но на самом деле нет. He can do it for some time, and he will have like a false impression that he has conquered his senses, but this is just temporary. Он может делать это какое-то время и думать, что он победил материальную природу, но это только временное явление. And why is that? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says, because in this process that trying to control your senses, there is no prema. И почему так Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит? Потому что в этом процессе нет премы. Yes. So he says, those who think, I will eat only once a day, I will be a brahmachari, I will sleep on the floor, that has nothing to do with prema. И он говорит, что тот, кто думает, я буду есть только раз в день, я буду брахмачари, я буду спать на полу,
это ничего общего с премой не имеет. Yes. So therefore, we are not trying to uh, control our senses. We are only trying to increase our bhakti. Поэтому мы не пытаемся контролировать свои чувства, мы только пытаемся усилить свою бхакти. So he says, eating once a day, sleeping on the floor. These are all mundane considerations. И он говорит, что спать на полу и есть один раз в день – это все мирские соображения. It may be helpful to some extent, but it will never become the cause of your spiritual perfection. Это может помочь до некоторой степени, но это не будет причиной достижения духовного совершенства. Yes. So it is not spiritual practice to try to control your material desires. Поэтому пытаться контролировать свои чувства – это не является духовной практикой. Yeah, controlling your desires has nothing to do with prema. И контроль чувств не имеет ничего общего с премой. Yes, we don't want to control our desires. We only want to desire to serve Krishna. Мы стремимся не к тому, чтобы контролировать свои желания, а мы стремимся к тому, чтобы желать служить Кришне. Yes. So those who think that because they are very austere, they are very renounced, they are very simple, they are actually advanced spiritually. They are completely wrong. Поэтому те, кто думают, что если они очень отреченные, они очень аскетичные, то это означает, что они очень продвинуты. Это на самом деле не так. Even following the four principles, the four regulative principles, no meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling. This is nothing spiritual, Prabhupada says. Даже исследование 4 регулирующим принципам, Прабхупада говорил, это не является чем-то духовным. Yeah, so no this, no that, no this, no that. This is like neti. То есть, destroying everything, and nothing material, also nothing spiritual. То есть, когда человек говорит, там нельзя делать то, это подобно нети, вот этому методу, когда человек отбрасывает все, и там нет ничего духовного в том числе. Yeah, so our process is not neti. No this, not this, not this, not this. No, our process is more bhakti, more bhakti, more bhakti. И поэтому наш процесс не состоит не в том, что нети, то есть все от всего отказываться. А наш процесс состоит в том, чтобы больше и больше и больше бхакти. Yes. Of course, we have to follow those rules. But here the point is, those who think that only by following rules, they will achieve spiritual perfection. That is actually the mistake. То есть это не означает, что мы не должны следовать правилам. Это означает, что те, кто думает, что только следуя правилам можно достичь совершенства, вот это ошибка. Therefore, Srila Rupa Goswami, he gives a warning to those who are scrubbing their hearts with the sandpaper. This what? Rupa Goswami, he gives a warning to those who are scrubbing the heart with sandpaper. Sandpaper means... Sandpaper you use on wood to polish the wood. Я understand. Шрила Рупа Госвами, он говорит, что такие люди подобны тем, кто пытаются очищать сердце наждачкой. Yes. So many devotees in the path of bhakti, they are trying to scrub their hearts with the sandpaper. It means that they are trying to perform excessive austerities. И многие преданные, они вот пытаются очищать свое сердце наждачкой, совершая чрезмерные аскезы.
Yeah. So Rupa Goswami says, for a person who has entered bhakti, the over cultivation of renunciation is to be rejected because it makes the heart harder. И Шрила Рупа Госвами говорит, что те, кто стали на путь бхакти, для них чрезмерная культивация отречения делает сердце более жестким. And if there is no heart, then there is no container for experiencing bhakti rasa. И если сердце жесткое, ну, или нет сердца, да, то тогда нет контейнера для бхакти-расы. Yeah, because rasa is liquid. You need a container, and that container is your heart, this very heart that you have now. То есть бхакти имеет жидкую природу, и сердце является тем сосудом, в который нужно поместить бхакти. Yes, because heart is responsible for emotions, and bhakti is all about emotions. Потому что сердце, оно предназначено для эмоций, и бхакти состоит из эмоций. Now listen carefully, okay? We are coming to the conclusion of this presentation. И сейчас слушайте внимательно, мы подходим к завершению этой презентации. Rupa Goswami says the warning is not given to those who are overly attached, but the warning is given to those who are overly detached from material nature. И Рупа Госвами говорит, что предостережение дается не тем, кто слишком привязаны, а к тем, кто слишком отречены. Because it is possible for a person who is overly attached to come to the path of bhakti rasa. But to the person who is overly detached, it is impossible. И тем, кто слишком привязан, у них есть шанс стать на путь бхакти-расы, но те, кто слишком отречен, у них нет шанса. They only look at the material world to spit on it. Они просто смотрят на этот материальный мир и плюются на него. They will say this material world is useless, this material body is useless, everything is useless. Они говорят, этот материальный мир бесполезный, тело бесполезно, все это бесполезно. Yes. So, in this way, Rupa Goswami, he says, these people are like the camels who are eating thorns. And after the thorn pierces their tongue, some blood comes out. And they taste only that type of rasa, means their own blood. И Рупа Госвами говорит, что эти люди подобны верблюдам, которые жуют колючки. Эти колючки ранят их язык, и они вот испытывают вкус только вот этой собственной крови. Yeah, so therefore there is hope for us. Таким образом, у нас есть надежда. Because we are full of material desires. But nevertheless, Rupa Goswami is saying that we are still eligible to relish bhakti rasa. Даже если у нас множество материальных желаний, Рупа Госвами говорит, что все равно мы имеем право на бхакти-расу. Yes. Rupa Goswami says, Madhurya is unfit to be relished by those who are too much detached from this material world. И Рупа Госвами говорит, что те, кто слишком отречены от материального мира, они не достойны того, чтобы испытывать мадхурию. Now, why is that? It looks like a contradiction. Это выглядит как противоречие. Почему так? Because Radha, she has a very beautiful young body. In the same way, Krishna is also a very young boy, a very beautiful young boy. У Радхи прекрасное юное тело, и Кришна это тоже прекрасный юноша. And there will be romantic interactions between them. И между ними существуют романтические отношения. So those who reject everything from this world, they will think this is just like the relation between man and woman. И те, кто отвергают все в этом мире,
Они будут думать, это всего лишь отношения между мужчинами и женщинами этого мира. And they would think that the pastimes of Radha and Krishna can make them even more lusty. И они подумают, что эти отношения между Радхой и Кришной сделают их еще более похотливыми. So for them, the only solution is either to go to Narayan or to go to Brahman. И для них есть только два выхода. Это или отправиться в Брахман, или к Нараяне. Yes. So in this way, to taste Madhurya Rasa, it is somehow possible, even if you have many material desires. Таким образом, развивать бхакти-расу можно, даже если у человека есть множество материальных желаний. Now try to understand why and how is it possible. Теперь давайте попытаемся понять, почему это возможно. Because the emotions and the relationships we experience in this world are the reflection of the original emotions and relations that Krishna experiences in the spiritual world. Потому что эмоции, которые мы испытываем в этом мире, они являются отражением тех эмоций, которые Кришна испытывает в духовном мире. Yes. So those who are experiencing the material, emotions, the material relations, they can easily transform that into spiritual without having to give up everything. И те, кто испытывают материальные эмоции в этом мире, они могут легко их обратить в духовные эмоции, не отрекаясь от них. Yes. And then we are able to appreciate the pastimes of Radha and Krishna and not to become agitated by them. И тогда мы сможем оценить игры Радхи и Кришны и не приходить в возбуждение от этого. Therefore, Krishna tells Uddhav in no, sorry, not this time. In Srimad Bhagavatam 2.3.10, it is said, Sutta Goswami says, a person who has broader intelligence, whether he be full of material desires or without any material desire, or desiring even for liberation, must by all means worship the Supreme Personality of Godhead. А в Шримад Бхагаватам 2.3.10 Сутта Госвами говорит, что человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен ли от них или стремится к освобождению, должен во что бы то ни было поклоняться личности Бога. Yes, means Kama, without desires, Sarva Kamo, full of desires. Doesn't matter. So he's saying, even if you have many desires, you have to engage in bhakti. То здесь говорится Акама, то есть не имеет желаний, или Сарва Кама, имеет множество желаний. Все равно он должен практиковать бхакти. Yes. He's not saying that if you have so many material desires, you cannot engage in bhakti. Тут не говорится, что если у вас много материальных желаний, вы не можете практиковать бхакти. He's saying anyway, with desires, without desires, you should always engage in bhakti. Он говорит, что в любом случае есть желание, нет желаний, вы должны совершать бхакти. Yes. So then Krishna says to Uddhav, my dear Uddhav, if my devotee has not conquered his senses, he may be harassed by many material desires. И далее Кришна говорит Удхаве, что если мой преданный не победил свои чувства и его беспокоит множество материальных желаний, but because of his exclusive devotion to me, he will not be defeated by sense gratification. но если он полностью предан мне, тогда его не одолеют эти чувственные наслаждения. Yes. So it means that Krishna is saying that you may be harassed by the material desires, but not defeated. There's a difference.
То есть здесь Кришна говорит, что вас могут одолевать эти материальные желания, но они вас не победят. В этом разница. Yes. To be defeated by material desires means to give up bhakti and only indulge in sense gratification. И быть побежденным материальными желаниями означает, что человек оставляет бхакти и просто предается чувственным наслаждениям. But if the devotee he is engaged in bhakti, but at the same time he is being harassed by the material desires, he has not been defeated. Но He is преданный, fighting. который He is still fighting. а, практикует бхакти, даже если его одолевают материальные желания, но он не побежден этими желаниями, он продолжает сражаться с ними. Yes, and therefore Krishna says also, hmm, um, what is that? Um, uh, I forgot that verse that Krishna says that even if my devotee commits uh, uh, the most severe sinful activity, apiche suduracharo bhajate mam ananyabhak. Even if my devotee he commits the most terrible acts, still he should be considered to be sadhu, because very soon he's going to become perfect. He's going to come to me. И Кришна говорит, что даже если мой преданный, он совершает самые греховные действия, но его нужно считать все равно садху, потому что очень скоро он придет ко мне. Yes. So, in this way, what is the best medicine for us to conquer lust? Итак, что же является наилучшим лекарством для нас, чтобы одолеть вожделение? Srimad Bhagavatam says, 10:33-39, Vikrititam brajavadu biridam cha vishnu shraddham vito nushruyad atha varnayedya bhaktin parang bhagavati pratilabha kamam ridrogamashu apahinoti achirena dhira. Anyone who faithfully hears or describes the Lord's playful affairs with the young gopis of Vrindavan will attain the Lord's pure devotional service. В Шримад Бхагаватам 10.33-39 говорится, что любой, кто с верой слушает или пересказывает историю о любовных играх Господа с юными гопи Вриндавана, достигнет уровня чистого преданного служения. Thus, he will quickly become sober and be able to conquer lust, the disease of the heart. Скоро он обретет невозмутимость и одолеет болезнь сердца вожделения. Yes. So you see in the translation, Srila Prabhupada, he says, anyone who faithfully hears or speaks about Rasa Lila, they get the benefit. Anyone, he's saying. Здесь Шрила Прабхупада переводит это так, что любой, кто с верой слушает о Раса Лили, то есть здесь говорится, что любой. Yeah, he's not saying the pure devotees can only speak about it or can only hear about it. He said anyone with faith, anyone that believes in the words of Shastra, they should hear about Rasa Lila and they can conquer lust. Он не говорит, что только чистые преданные могут об этом слушать. Он говорит, что любой, кто имеет веру в шастры и слушает о Раса Лили, он достигнет этой цели. Yes, in Chaitanya Charitamrita also, Srila Prabhupada has a similar purport, in which he says that when a person hears about Krishna's Rasa Leelas and other Leelas also, from the lips of the devotee with full faith, then those pastimes can destroy the disease of material lust from their hearts. В читании Чаритамрити тоже в одном месте Шрила Прабхупада пишет, что тот, кто слушает о Раса Лили и других лилах Кришны сферой из уст чистого преданного, вожделение в их сердцах полностью исчезнет. Yes. And then
The result of such hearing is that the devotee is uplifted beyond the three modes of material nature. И результатом такого слушания будет то, что преданный поднимется над тремя гунами материальной природы. And he is no longer agitated by the three gunas, therefore now he is peaceful. И его больше не будут беспокоить три гуны, и он станет умиротворенным. Yes. So therefore, the real definition of Kama means prema. Sorry, Maharaj, can you repeat? The real definition of Kama means prema, means divine love. Поэтому истинное определение камы – это према, то есть божественная любовь. Yes. Why? Because the original desire that comes from the soul is the only desire to please Krishna. Потому что изначальное желание души – это только доставлять удовольствие Кришне. Yes. So, Atmindriya Prittivancha Tare Bole Kam, Krishnindriya Prittivancha Bole Premanam. To desire to satisfy your own senses, this is called Kama. But the desire to satisfy Krishna's senses, this is called prema. Единственное отличие в том, что желание удовлетворять свои чувства называется кама, и желание удовлетворять чувства Кришны называется према. Yes. Therefore, Mahaprabhu himself, he recommended Ramya Kachidu Pasana Brajavadu Vargena Yakalpita. We have to serve Krishna following the moods of the Brajagopis. Поэтому говорится, что мы должны служить Кришне, следуя по стопам Враджагопи. Why? Because their only desire is to please Krishna. Потому что их единственное желание доставить удовольствие Кришне. Yes. So, for example, in Madhurya, in Krishna Lila, there are two types of prema. One is called Kama Rupa, and the other one is called Sambandha Rupa. Поэтому в Кришна-лиле есть два вида премы. Одна называется Кама-рупа, а другая Самбандха-рупа. Yes, we have seen this in previous classes. We have read that, discussed that. Мы читали об этом на предыдущих классах по Джавадхарме. Yes. So Kama Rupa means the love of the gopis in Madhurya Ras for Krishna. Кама-рупа – это любовь гопи в Мадхурья расе Кришне. Yes. So this Kama means prema. И эта кама является премой. But prema in which way? Prema in Madhurya Rasa. Но это према в Мадхурья расе. Yes. Remember, one of the questions of Vijay Kumar is why they are not all called prema. Then Babaji says, because prema has many different aspects. И Виджай Кумар, он спрашивает, почему все это не называется одним словом према, и Бабаджи Махарадж отвечает, что есть много разновидностей према. Yes, Sambandha Rupa is also prema. So therefore, the word Kama must be given here. А Самбандха Рупа – это тоже према, и поэтому здесь используется слово кама. But unfortunately, many so-called scholars, they misinterpret Krishna's pastimes with the gopis through their material eyes. К сожалению, многие так называемые ученые, они неправильно интерпретируют игры Кришны с гопи на основе материальных соображений. In Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8 to 115, it says, Sahaja Gopira Prema Nahe Prakrita Kama Kama Kriddag Samye Tara Kahi Kamanam. We have to understand that the natural characteristics of the gopis is to love the Supreme Lord Krishna. В читании Чаритамрити Мадхья Лила, 8 глава, 215 стих, говорится, что любовь к Верховному Господу присуща гопи от природы. Their lusty desire is not to be compared to the material lust. Их страстные желания не имеют ничего общего с материальным вожделением. Nonetheless, because their desire sometimes appears
to resemble like material lust, their transcendental love for Krishna is sometimes described as lust. Но поскольку эта страсть иногда напоминает материальную, иногда духовную любовь гопи к Кришне называют вожделением. Yes. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says that the material lust should never be attributed to Krishna because he is full of transcendental knowledge. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что Кришне, который исполнен трансцендентного знания, ни в коем случае нельзя приписывать материальное вожделение. Yes. Because material lust cannot be used in Krishna Seva. Потому что материальное вожделение не может быть использовано в Кришна-севе. Only prema, selfless love, can be used for Krishna satisfaction. Только према, бескорыстная любовь, может доставить удовольствие Кришне. Yes. So the lusty affairs of the gopis, they actually constitute the topmost love of God because the gopis never act for their own personal gratification. Любовные чувства гопи на самом деле представляют наивысшее проявление любви к Богу, поскольку гопи не заботятся о собственном удовлетворении. Yes. So that's the difference between material lust and love of God. В этом разница между материальным вожделением и любовью к Богу. Why? Because Krishna also is called Kamadeva. Kamadeva means the god of desires. Кришну тоже называют Камадевом, то есть Богом желаний. Yes. And if you want to develop your bhakti, you have to chant the Kama Gayatri. Если вы хотите развивать бхакти, вы должны повторять Кама Гайатри. And Kama Gayatri begins with the Kama Bija. Kama Bija is the K-L-I-N-M. И вы тогда повторяете Кама Биджу, то есть это 4 буквы К, Л, И и М. Yes. Because we cannot speak this, so therefore I am breaking like this. Потому что мы не можем произносить это вслух. Yes. So in Srimad Bhagavatam 10:29-3, Jiva Goswami, he writes a purport explaining the meaning of this Kama Bija. Sorry, which? Srimad Bhagavatam 10:29-3. Jiva Goswami, he writes a purport for this verse. В комментарии к 29 главе 3 стиху 10 песни Шрила Джива Госвами он комментирует это. Yes. So it means that Krishna attracted gopis by playing on his flute the Kama Bija. Джива Госвами говорит, что Кришна привлек гопи, играя на своей флейте Кама Биджу. Yes. This Kama Bij begins with the letter Ka. Ka means K in English, but Sanskrit means Ka. Кама Биджа начинается с буквы К. Yes. Ka plus La. К плюс Ла means Kalam. означает Калам. Kalam means the sweet sound of the flute of Krishna. Это означает сладкий звук флейты Кришны. Now E, the sound E comes from the fourth letter of Vamadrisham, which is Ri. Звук И происходит от слова Камадришьям. Yes, it means that Krishna played his flute only to attract the gopis, nobody else. То есть Кришна играет на флейте только чтобы привлечь гопи. And the last M
with the dot represents the effect of manoharam, means to steal the mind of the gopis. И М с точкой означает манохарам, то есть то, что привлекает умы гопи. Yes. So this word manas from mano means mind. It indicates Chandra, which is the moon. The moon presides over the mind. И это обозначает Луну, которая господствует над умом. Yes. Therefore, this M has the Chandra Bindu mark. Chandra Bindu means a half moon and a dot. То есть вот эта Чандра Бинду, она указывает на половину Луны. Yes. So therefore, the Kama Bij ends with the Chandra Bindu, means Krishna is able to attract the mind of the gopis with that sound. Поэтому Кама Биджа, она заканчивается Чандра Бинду, то есть то, что Кришна, он привлекает умы гопи. Yes. So it means, the Kama Bija means that Krishna himself became sound, and through the flute, he went all the way to call the gopis. И Кама Биджа означает, что Кришна, он стал звуком, и через эту Кама Биджу он направился к гопи. Yes. So the very swarupa of this Kama Bija is actually Radha and Krishna standing on the arena of Rasa Lila, and Krishna is holding his flute besides Radharani. Здесь Кама Биджа? The swarupa of Kama Bija Сварупа. is Radha and Krishna together in the Rasa arena, surrounded by the gopis, and Krishna is standing holding his flute, and Radha is beside him. И Сварупой Кама Биджи являются Радха и Кришна, которые стоят в окружении гопи, и Кришна играет на своей флейте. Yes. So therefore, we worship this very form of Radha and Krishna. Radha besides Krishna, and Krishna holding flute in Tribhanga Lalita. This is the very form of Kama Bija. Поэтому мы поклоняемся именно этой форме Кришны, когда он вместе с Радхой находится в таком облике, изогнутом в трех частях, и играет на флейте. Yes. So if this Kama means, would means material lust, then it would never be recommended as a part of our spiritual practice, chanting this Kam Gayatri every day. И если бы Кама относилась к материальному вожделению, то нам бы никогда не рекомендовали повторять эту Кама Гайатри 3 раза в день. Yes, and also all our spiritual masters, they are all celibates. They have no any mundane behavior in their lives, and they are chanting this mantra every day. It means this Kam Gayatri can stop with your material lust. И также наши духовные учителя, они все соблюдают целибат, и в их жизни нет ничего материального, и они повторяют эту Кама Гайатри. Это означает, что эта Кама Гайатри, она освобождает от вожделения. Yes. So now to conclude, we have to also briefly analyze how Krishna also has Kama. И в заключение мы кратко проанализируем, каким образом у Кришны тоже есть Кама. Yes. So Krishna is also known as Apta Kama. Кришну называют Апта-Кама. Yes. Apta Kama means that person who has attained all his desires. Апта-Кама означает тот, кто осуществил все свои желания. Means he has become completely self-satisfied. Это означает, что он полностью удовлетворен внутри себя. And he has achieved the state of desirelessness. И он достиг состояния отсутствия желаний. Yes, because apta means to gain or to obtain or to satisfy. Апта означает
достичь, обрести или удовлетворить. Yes, but there are also different meanings for this word aptakama. И есть другое значение этого слова аптакама. It's not the one who has no desires anymore, but it is the one who can fulfill all his desires whenever he wants. То есть это не тот, у кого больше нет никаких желаний, а тот, кто может удовлетворить любые свои желания, когда захочет. Yes. So people think that aptakama means akama, means desireless, but that's not the case for Krishna. И люди считают, что аптакама означает, что тот, у кого нету никаких желаний, но это не так в отношении Кришны. Because Krishna has many desires. Потому что у Кришны есть много желаний. So for Krishna, aptakama means the one who can fulfill all his desires. Means he's always having so many desires, but he can fulfill all of them also. И для Кришны аптакама означает, что у него есть множество желаний, но он также может их осуществить. Yes. So in this way, we are concluding this presentation about Kama, hoping that devotees, they will feel inspired to engage in bhakti, no matter what is their state of development. И на этом мы завершаем свою презентацию этой темы. Надеюсь, что это вдохновит преданных продолжать практиковать бхакти, независимо от того, на какой ступени развития они находятся. Yes. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhu bevacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namo.